მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო, ტელემ მაყურებელო. დღეს პარასკევია. მე თქვენთან ვარ გია ჯაჯანიძე და გადაცემა ჯაჯომანია. მოკლედ, რა ვქნა, ყოველთვის უნდა გითხრათ და ყოველთვის გეტყვით. ბედნიერი ვარ, რომ შემიძლია მოგესალმოთ. გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და სიხარული. ახლა კი ჩემი სტუმრის შესახებ. ის ბრიტანეთში დაიბადა. მან მოახერხა ის, რომ რაც უფრო ემატებოდა ასაკი, მით უფრო ცილდებოდა მისი სახელი და გვარი საზღვრებს. გაიარა უამრავი ქარტეხილი, იყო პატიმრობაში, გამუდმებით ებრძოდა კომუნიზმს და მან გაიმარჯვა. მოკლედ, მის სახელს უკავშირდება არაერთი სკანდალი, წინასწარმეტყველება, მას მოიხსენიებენ რწმენის გიგანტად. მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში მასთან შესახვედრად 10,000-ობით ადამიანი იკრიბება. ის კი დღეს ჩემი გია ჯაჯანიძის სტუმარია რადიო იმედში. თეოლოგიის დოქტორი, ბრიტანელი მისიონერი, დოკუმენტალისტი, ძალიან საინტერესო ადამიანი დევიდ გორდონ ჰეთევეი. მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო, ძალიან საინტერესო ადამიანს მოусმენთ თქვენ ახლა. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ჩემი სტუმარი ხართ, მე ვარ ამაყი და ბედნიერი, რომ უნდა წარვადგინო ადამიანი, რომელიც სტუმრად ჩამოვიდა საქართველოში. დევიდ გორდონ ჰეთევეი. ვინ არის ის? So can you tell me a little bit about yourself? Who is he? Well, what can I say? In biblical terms, I see myself as a boy called David. In a lot of ways, I'm like David in the Bible because I'm having to fight because my work, working 60-odd years in the Soviet Union. And life's been a fight. და 50 წელი გავატარე ყოფილ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, ცხოვრება სავსე იყო თავგადასავლებით. დიახ, მე მახარებელი ვარ, სახარების მქადაგებელი, მაგრამ ქრისტიანი მოგზაური ვარ. ვაკეთებ იმას, რასაც ბევრი არ აკეთებდა. ძალიან მიხარია რომ გამიცანით ბევრ საინტერესო თემას შევეხებით. საერთოდ ადამიანები ფიქრობენ, როცა დედამიწაზე მოდიან, რა არის მათი მისია. ცოტა გამოვიცანი. თქვენი მისია რა არის? What is your mission? Why are you on this earth? Why are you on this earth? What is the purpose for you being here? Well, this isn't my first visit to Georgia. I was here 12 years ago. And I was absolutely amazed at the response that we had. But you see, I'm on a mission because I believe God gave me a very strong calling more than 60 years ago. And I'll tell you in a moment how that calling came. And I believe that God called me to work in the former Soviet Union. And it's impossible. How do you work? But yet the most amazing thing is that God so used me. I could actually rent football stadiums in the communist countries to preach the gospel. This is an incredible miracle. I've spent 60 years working in Russia, in the former communist countries. But now, in the last 10 years, since I was here, I believe that God has given me a mission for Central Asia and for Georgia, Armenia, Kazakhstan, Uzbekistan, and I believe that the center is
Georgia. მაგრამ ამ ყველაფრის ცენტრი მაინც საქართველოა ჩემთვის. იცით რა შეასაქმე? მე სხვანაირად მინდოდა წამეყვანა ინტერვიუ, მაგრამ I want to take a different direction when it comes to interview. ისეთ რამე შეგეკითხებით, I want to ask you some questions. ინფორმაციო სახე მივცეთ. Just to be more informational. You were fighting against ideology of Soviet Union. What do you think that ideology was? And how did that fight came about? Well, the fight came in a lot of ways. ეს სხვადასხვა გზებით იყო ეს ბრძოლები ჩემის მხრივ. In the communist countries. რატომ ჩავერთე მე ესეთ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში? მე დავესწარი 1961 წელს კონფერენციის რომელიც იერუსალიმში იყო სულთმოფენობის დღეს. და ვფიქრობდი თუ იქ ვიქნებოდი მე თვითონაც გავიცდიდი სულთმოფენობის მადლს. Just a poor evangelist and preacher. მაშინ ღარიბი მქადაგებელი, მოხეტიალე მქადაგებელი ვიყავი. So I got the idea. Why don't I მაგრამ აზრი გამიჩნდა. მოდი ჩემ მანქანას ჩავждები და ინგლისიდან ისრაელამდე მანქანით წავალ. მეუბნებოდნენ ბრიტანეთში რომ ის შეუძლებელია. 2 წელი დამჭირდა ამ ყველაფრისთვის. ვიცოდი რომ დასავლეთ ევროპა უნდა გამევლო. მაგრამ უნდა შემოსულიყავ ეს რკინის ფარდის მიღმა და უნდა გამევლო ყოფილი საბჭოთა ქვეყნები. შემდეგ 1500 კილომეტრი თურქეთი. არ ფიქრობდი რომ ან მომკლავდნენ ან გადავრჩებოდი. შემდეგ ვიცოდი რომ სირიაში უნდა გამევლო. ან იქაც შესაძლებელი იყო რომ მოვეკალი როგორც მზვერავი, მაგრამ დაჟინებული ვიყავი. და პირველი ვიყავი ინგლისის ისტორიაში რომ ინგლისიდან იერუსალიმში ჩავედი მანქანა და უკან დავბრუნდი. ამან სიყვარული მომცა ისრაელის მიმართ. და ქვეყნები პირველად ვნახე რომელიც ესეთი რკინის ფარდის მიღმა იყო. და ამის შემდეგ ბევრმა გამოთქვა ამის სრული და მეც დავიწყე ჯგუფების სტარება ამ გზაზე. და რაც უფრო მეტად შემოვდიოდი ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, მით უფრო საინტერესო ხდებოდა, იმიტომ რომ ისტორიები მესმოდა რომ ადამიანები რწმენის გამო საპრობილეში ხდებოდნენ. და ამან ბევრი კითხვა გამიჩინა. 3 წლის შემდეგ დამიდგინეს ყელის სიმსივნე, ხოხის სიმსივნე უბრალოდ. იცით როგორი რთული ტიპის სიმსივნეა სამკურნალოდ. მაგრამ მე უკვე მჯეროდა რომ ღმერთისთვის შეუძლებელი არაფერია. და ამ გზაზეც ბევრი სასწაული ვნახე. და ეკლესია რომელშიც მე დავდიოდი იქ დაიწყეს ჩემი ასე რომ ვთქვათ განსჯა რომ სხვებს ასწავლის განკურნებას და თვითონ გახდა ავად. მე ვუთხარი თუ მე მორწმუნე ვარ მაშინ ბოლომდე მორწმუნე ვიქნები. ასე რომ უარი ვთქვი ყოველგვარ წამალზე. და 3 თვის განმავლობაში ვლოცულობდი სამი თვის შემდეგ წავედი ექიმთან რომ მენახა რა შედეგი მოიტანა ამ ყველაფერმა და მე ვუთხარი მე ქრისტიანი ვარ მორწმუნე ვარ მწამს ჯვრის და ღმერთის მადლის შემამოწმეს ესეთი ენდოსკოპით ჩავიდნენ რომ და მითხრეს ასეთი რამე და გაიცინეს ეს ღმერთი არ არსებობს რატომ ლოცულობ სიმსივნე კი არ შემცირდა გაიზარდა და თუ ახლავე არ ჩაგიტარებთ ოპერაციას ჩავატარებთ ოპერაციას მაშინ გარდაიცვლები და რა გავაკეთე მე როგორ მოვიქეცი ამოვედი და ისე ლოცვა გავაგრძელე I changed my prayer. და შაბათს ვილოცე და კვირას ასეთი ლოცვით ვილოცე მე ვამბობ ყველაზე საშიში ლოცვა იყო უფალო. უფალო თუ გინდა რომ დავრჩე ინგლისში. იმიტომ რომ ქადაგებელი ვარ ეკლესიის ხუცესი
ნუ განმკურნავ. And I'll go and tell the doctors და მე that you მივალ couldn't work a ექიმებთან და miracle. ვეტყვი რომ შენ არ შეგიძლია სასწაულების მოხდენა, If you მაგრამ want me to leave my church and my თუ გინდა family რომ ეკლესია and დავტოვო, full-time work in ქვეყანა დავტოვო, 1964, 1964 work წელია full-time in the Soviet და Union, სრული დროით I need a ვიმუშაო miracle. ყოფილ საბჭოთა კავშირის I said, ტერიტორიაზე, take your choice, oh God. მაშინ უნდა გამკურნო და ეს შენი არჩევანია, ღმერთო არა I'm a ჩემი. great believer in the Bible, მე ბიბლიის and I did go to the მწამს Bible, and I believe God gave me actually a promise from the და მე Bible. ერთი ასეთი აღთქმა წავიკითხე ბიბლიური ტექსტიდან. I went back to the doctors the next morning. შემდეგ დღეს წავედი ექიმთან. I was having an argument with God because the და Bible speaks სიმართლე რომ about გითხრათ Naaman ცოტა the ესეთი leper. კამათიც კი მომივიდა ღმერთთან ერთი ისტორია ნაყამანზე, რომელიც კეთროვანი იყო ბიბლიაში. და იქ ეუბნება რომ 7-ჯერ უნდა ჩაყურყმელავდე იორდანეში, რომ განიკურნა. And so I'm saying, oh God, I have to ask them to look 7 times და მეც at my ვუთხარი, throat. მე შეიძლება 7-ჯერ დამჭირდეს რომ And then I got ჩამხედონ into an argument with God. I ხორცში. said, no, they won't look 7 times. არა, And I მაგრამ began შეიძლება to count 7 down. ჯერ I არ said, დაჭირდეთ. 7, 6, 5, 6-ჯერ, 5-ჯერ, 4, 4, 3, 3 and God said, stop. და ღმერთო მთლე They've got to გაჩერდი. look 3 times. აი 3-ჯერ So the next შეგამოწმებენ. morning, I შემდეგ went to the დღეს doctors. წავედი ისევ They ექიმთან, put the instruments down ჩავიდნენ and they ენდოსკოპიად, pulled them out. ისევ They put them შეამოწმეს down the ხორხი, second time კიდევ and they ჩავიდნენ, pulled them out. ამოიღეს Now და they were angry გამიბრაზდნენ. and they were very rough. They put them down the third და time. მესამედ without my რო asking. ესეთი ჩავიდნენ ხორხში სანახავად, უკვე And გაბრაზდნენ. they just looked at me and they said, შემომხედეს და მითხრეს, who did it? ვინ გაგიკეთა I said, what do ოპერაცია? you mean? მე ვთქვი, რას ამბობთ? They said, somebody მათ has made თქვეს, an operation, ვიღაცამ ოპერაცია cut your ჩაატარა cancer out, and we can see the scar where და they ისე operated. ჩაატარა, რომ იარა დარჩაო They მხოლოდ. said, tell us the name of the doctor. და ვინ Tell us the ვიგითხარი თუ hospital. ექიმის სახელი? I said, მე ვთხარი. my doctor didn't need a hospital. His ჩემ name is ექიმ Jesus. საავადმყოფო არ აქვს, იმიტომ რომ მას So in იესო actual ქვია. fact, when I think back, და როდესაც I უყურებ actually ჩემს წარსულს, have the mark of the hand დღემდე of მაქვს God, ნიშანი ჩემს ხორხზე, Now, რომ უფალი შეეხო that's ჩემს a ხორხს. very unique thing. და ეს ძალიან And so what happened? უნიკალური რამ არის. I left my church and I და went მეც out to შევასრულე ჩემი პირობა და წავედი ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე. საოცრება და პირველი შემთხვევა It really is an ჩემი amazing, ჟურნალისტური ცხოვრების journalist. ისტორიაში რომ მე ვარ ჩუმად და Then I've never met anybody იღურებ. like you, and I'm actually ერთი quiet რამე because I მინდა can't გითხრათ, say anything. რომ მე ჩემი მაყურებლის And I want მაგალითად to say მიხარია ეხლა that, რომ you know, that ამ ხელას On სტიმულს behalf of my აძლევთ listeners, და you know, that ადამიანებს I'm ვისაც rejoicing უჭირთ, because your მას story is იმედს going to აძლევთ. give them stimuli, you know, to have ერთი faith რამე in მინდა God. კიდე გითხრათ, ნახეთ, I wanna თქვენ ბრძანეთ, რომ say something. 60 წლის წინ დაიწყეთ That you ქადაგება. started preaching მე ვარ 60 60 years წლის. ago. I am 60 years old. მე ვარ ძალიან ბედნიერი, And რომ I am so თქვენ happy საქართველოში that ხართ you are in Georgia. და აუცილებლად მინდა კითხოთ. And I want to აი ask ეს you ენერგია, რაც თქვენ გაგაჩნიათ, that energy that you have. რატომ აგირჩიათ He says, ღმერთმა? why did God choose you? Why was it that it was you? Well, I mean, I always ask the question, why it ჩემთვის was დაუსვიათ me, კითხვა რატომ მე? but I know მე that ვიცი from my childhood, რომ ბავშვობიდან God had his hand on my life. ესეთი განცდა მქონდა რომ ღმერთის And ხელი, I gave my life to კეთილგანწყობა იყო Christ when I ჩემზე. was 8 years old. მე 8 წლის ვიყავი რომ ნამდვილად And ესეთი ქრისტე I was ვირწმუნე. frightened. You see, I have a twin brother, მე ტყუპი ძმა and მყავს. I knew that he'd prayed and asked God to come into his life. ვიცოდი რომ მასაც ქონდა ესეთი And ლოცვა they looked at me and შესრულებული. they said, do you want to do ქრისტიანული the same? ლოცვა მონანიების. And I said, no. და მე I'm not მიკითხა ready. გინდა რომ შენც I'm ჩემნაირად only ვირწმუნ და მე ვთხარი არა 8 But I წლის got ვიყავი. into bed. I couldn't sleep. და მე ძილი Because I დავკარგი knew ამის შემდეგ, that the იმიტომ promise რომ of the ვიცოდი. Bible is აი ბიბლიის the დაპირება არის, only way into heaven რომ ერთადერთი gza is through faith in Jesus. ზეცისკენ, სამოთხისკენ არის მხოლოდ And I იესოს knew- მეშვეობით და მე ვიცოდი, If I died that night, რომ იმ საღამოს, იმ ღამის I'd go to თუ hell. გარდავიცვლებოდი, ჩემი ადგილი იყო and it was ჯოჯოხეთი. fear of hell
და აი ამ შიშმა got me out of bed. ამაყენა ღამით წამომაყენა ლოგინდა ღამით და ვთქვი რომ მე მინდა ვირწმუნო ეს იესო ქრისტე და იმ ღამით ჩემი გული ლოცვით მივაბარე ღმერთს და ამან შეცვალა ჩემი ცხოვრება და 15 წლის ასაკში 15 წლის ასაკში უკვე ამბიონთან ვიდექი და ვქადაგებდი სახარებას 15 წლის ასაკში მასწავლებლებს უქადაგე სახარება და ორი ჩემი მეგობარი რომელიც ჩემთან ერთად სწავლობდნენ დღეს ქადაგებლები არიან მეგობრებთან ერთად ვიყავი ერთ ქრისტიანულ დღესასწაულზე და ესეთი განცდა მქონდა რომ უფლისგან რომ მეტი უნდა მეკეთებინა ღმერთისთვის და არ ვიცოდი რა უნდა ყოფილიყო ეს იმიტომ რომ ვქადაგებდი მოწმობდი ჯვარზე ქრისტეზე არა მე ვიცოდი ჩემს გულში რომ თლიანად უნდა და ჩემი ცხოვრება ღმერთს და ვიცოდი რომ ეს სულიერი ბრძოლა იყო და მშვიდობიანად ვერ ვიყავი იქამდე ვიდრე არ ვილოცე შემდეგი ლოცვით რომ მთელი ჩემი ცხოვრება გეკუთვნის შენ მთელი ჩემი დრო ფული რაც მე მაქვს ყველაფერი შენია და აი ეს იყო ჩემი მოწოდების დასაწყისი სრულებების დასაწყისი და იმ დღიდან მოყოლებული ვიცი რომ აი ეს განცდა მაქვს უფლის ხელისა ჩემს ცხოვრებაზე რომ ბევრი სასწაული ვნახე ჩემს ცხოვრებაში ეს იყო ქადაგების დროს it's only 20 years ago that I had lung cancer. 20 წელი გავიდა მას მერე რაც ფილტვის კიბო დამიდგინეს. მაშინ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ვიყავი. Gave me all the tests, put a camera down my lung. და დასკვნები მაქვს მე სამედიცინო რომ ფილტვის კიბო მქონდა. I was 70 years old. 70 წელს. Where did it go? Where did your cancer go? I tell you what I said to the Lord. I said, Lord, get with მე რა უთხარი უფალს. I believe in miracles. მე უთხარი უფალო მჯერა შენი სასწაულების. და საბჭოთა კავშირში ჯერ შრომა არ დამისრულებია. თუ აღარ გჭირდები. Let me die quickly and მაშინ peacefully. თუ მკლავ მალე მომკალე. I said the Bible says it's better up ანუ in heaven ტანჯველი than სიკვდილით down here. არა. But if you need me to go მაგრამ თუ back, გჭირდება რომ გავაგრძელო ჩემი საქმე. unless you work a miracle. ჯერ გამკურნე და ისევ დაბრუნდები საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე. Either you heal me გამკურნე or take me home ან quickly. სახში წამეყვანე. That night, იმ საღამოს God healed me. ღმერთმა You გამკურნა know what კიდევ happened to ერთხელ. the lung cancer? იცით რა დაემართა იმ I was სიმსივნეს? in Germany at the time. გერმანიაში ვიყავი. I like to pray on hills. მე ასე მაღლობებზე მიყვარს ასვლა Now, და იქ when you've got ლოცვა. lung cancer, you don't climb hills. და როდესაც ფილტვის სიმსივნე გაქვს, სიმაღლეებზე გიჭირს ასვლა. I'd climb ასე this რთულად ავედი hill, ამ came სიმაღლეზე. down in the house. I was thinking it was a big house. ვილოცე დავბრუნდი ისევ სახლში, ყველა I ეძინა, got into bed მეც დავწექი დასაძინებლად and I couldn't breathe. და ვერ ვსუნთქავ. I was choking. მახჩობდა I სიმსივნე. couldn't cry out for help. I got ხმამაღლა no voice, ვერც კი შევძახე ღმერთო მიშველე. and in desperation, მაგრამ აი ეს in my გულგატი spirit, I'm ხილობაში saying, და oh God, help me. აი ამ სირთულეში And აღმომხდა suddenly, ღმერთო მიშველე. there was like an explosion. ასე თითქოს რაღაც And გასკდაო the cancer came out of my mouth. და The და whole, როგორ დაუჯერებელიც არ უნდა იყოს აი ესე პირიდან გადმოვაგდე ეს they had სიმსივნე to burn the bed. და ისეთი სისხლით ისე იყო მოსრული ის საწოლი დასაწველი გახდა They took all the x-rays. ეკიმთან მივედი გადაიღეს ყველანაირი ტომოგრაფიები და ასე When the შემდეგ doctor says sit down and then sits down himself, it's და serious. ეკიმა მითხრა დაჯექი თვითონაც And he დაჯდა got on the screen the pictures of the ესეთი cancer. გადაღებული And then the ტომოგრაფიის pictures სურათები they'd იყო taken that morning. იმ დილას გადაღებული I said, I've never seen anything like და this. ეკიმი ამბობს What is ასეთი it? არაფერი არ He said, მინახავს it's a miracle. ნამდვილი I სასწაულია said, that is the power of prayer. მე ვთქარი I ეს said, არის that ლოცვის is the ძალა power of God in. ეს შეუძლია ღმერთს ადამიანის So that's ცხოვრებაში why I'm still working back here. ამიტომ არის რომ დღემდე მოგზაურობდა მე ახალგაზრდა არ ვარ 90 წლის ვარ ეხლა უნდა მეკითხა ასაკი და აუცილებლად უნდა გკითხოთ იმიტომ რომ მეც მინდა I wanted to ask about your age I want to be 90 years old რა არის
საიდუმლო So what is თქვენი the ახალგაზრდობისა. mystery? იმიტომ რომ ისეთი What is the secret? ენერგიის ტალღა მოდის, Because even რომ აი now I მე feel გონია, რომ energy საერთოდ flowing დღეს from არ you. მიმუშავია It's და like, you know, ახლა I have a აქ ვარ feeling that I ეთერში, haven't worked უფრო even today. ენერგიული. Well, it's very interesting because საინტერესო არის yes, I've got sugar diabetes. ის რომ მე დღემდე დიაბეტის მატარებელი ვარ. I have the diabetes as well, so to collect them, and they're absolutely amazed. და საოცარი ის არის რომ 90 წლის ვარ 90 წლის ახალგაზრდა ვარ ვამბობს და ექიმები მეუბნებიან რომ წამლებს ეფექტი არ მოუხდენია ჩემს სხეულზე და როგორ აკეთებ ამას რომ ჯანმრთელობა შენარჩუნებული გაქვს მანქანით დავდივარ ევროპაში მოგზაურობ ავტომობილით I've been speaking ინგლისიდან ჩამოვფრინდი არ ჩერდები ინტერვიუებზე დავდივარ და როგორც ახალგაზრდა ისე ვარ რა არის საიდუმლო Well, I'll tell you the secret is because God uses me like an experiment. აი როგორც ღმერთი ჩემზე ატარებს ექსპერიმენტს რომ სხვებს აჩვენოს რომ ბიბლია ჭეშმარიტი წიგნია რომ ესეთი ექსპერიმენტალური ცხოვრებით ცხოვრობ იცი თუ არა მე რომ საბჭოთა ციხეში მოვხდი არ ვიცი ცოდი თუ არა ეს მე თქვენ შესახებ ძალიან ბევრი რამე ვიცი I've learned quite a bit about your life and I'm really amazed about what I've read I love when I meet interesting people მე მორწმუნე ვარ I'm a believer და სანამ მორწმუნე გავხდებოდი მანამ მე ვიყავი ეზოთერიკით გადაცემული I was amazed about the spiritual world esoteric world როცა გავიგე რომ თქვენ ჩამოხვიდოდით so when I learned about you coming to Georgia. It almost I had a spiritual connection with you and I really wanted that for you to come and be my guest. He says, I'm so amazing. He says, I can't hide it. And because of the language barrier, I cannot share my emotions with you. I cannot express my emotions. And I really want you to become one of the, guests on my TV shows. My show is one of the most popular shows. There are so many interesting people that come to attend my show. And I would be blessed, if you ever have time, to come and be part of my show. Yes, I would love to. Yes. He says, we have aged, but let me tell you what happened in the prison. Mine's მინდა მოკლედ გითხრათ ციხეში აუცილებლად ეგ მაგის გარეშე არ გაგიშვებ says I'm not going to let you go without you telling that story because I want to know every detail about that story. Well, I'll tell you why I was in the prison. ციხეში ყოფნის დროს when I was traveling as a მოგზაურობისას going through the communist country. მე ვიყავი როგორც ტურისტი რომელიც საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე მოგზაურობდი. და მესმოდა დევნების შესახებ. და ერთხელ ერთმა ჩემმა გიდმა თხოვა ბიბლია თუ გაქვსო. ინგლისური ბიბლია. მე მივაწოდე ინგლისური ბიბლია და შემდეგ თქვა რომ კარგად არ მესმის ინგლისური ენა და ჩემ ენაზე მინდაო მაგრამ ფული მივაწოდე და გაიღიმა იმიტომ რომ ჩვენ ენაზე ბიბლია არ არისო. და მითხრა შეგიძლია რომ ჩამოგვიტანო. მე ვთქარი კარგი მე ვბრუნდები ინგლისში და ისევ ჩამოვალ. დაურეკე ბიბლიის საზოგადოებაში და 6 ბიბლია გამომიგზავნეს. და რომ ჩავიტანე ეს ბიბლიები გაბრაზდა. ჩემს ოჯახს ვესაუბრე შენ შესახებ. ყველას უნდა ბიბლიაო. ანუ 6 რატომ ჩამოიტანე ბევრი გვინდოდა. მხოლოდ 6 მქონდა. That opened my eyes. ამან თვალები ამიხილა და მივხვდი რომ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ბიბლია რთულად მოსაძებნი წიგნია და ნახე ბიბლია რომელიც ხელით იყო გადაწერილი და გადავწყვეტ რომ მე ბიბლიებს ჩამოვიტან და აღმოაჩინე რომ არ არის საკმარისი 5-6 ბიბლია მე მინდოდა ფუთების ჩამოტანა
for my tour business. და ისე მოხდა რომ ისე ავაწყეს ტურისტული ბიზნესი რომ ავტობუსებით დავდიოდით და მე ასეთი სამალავი ჩავაშენე ავტობუსში რომ რამოდენიმე 2000 ბიბლია ჩამომეტანა შემდეგ 5000 12000 და მინდოდა რომ 100000-მდე ავსულიყავი Well, I was doing this for 12 years. და 12 წელია ესე შემომქონდა არალეგალურად ბიბლიები ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე. To order whichever language they wanted. We deliver. და წინასწარ ნახავდით, წინასწარ გამოვიკვდით რომელ ენაზე უნდა ჩამოგდა რუსული იყო, უნგრული, უკრაინული ენა. And it was just to me so easy. და ჩემთვის ეს საოცარი მოვლენა იყო ამდენი ბიბლიების შემოტანა. 12 წელი 12 წლის შემდეგ დამაკავეს და აღმოაჩინეს რომ სამალავში მე ბიბლიები შემომქონდა კონტრაბანდულად და ეს აკრძალული იყო იმ პერიოდში ყოფილ საბჭოთა კავშირში და ამის გამო მომათავსეს საკანში 10 წელი მომისაჯეს იმის გამო რომ კონტრაბანდულად შემოქონდა ბიბლიები. და შემდეგ 5 წელი მომისაჯეს იმის გამო 10 წელზე დამატებით რომ ეკლესიებთან თანამშრომლობდი. და იქ აღმოაჩინე უამრავი სხვადასხვა ადამიანი, ერთ-ერთი ჩემი საუკეთესო მეგობარი კრიმინალი იყო, მათ იცოდა რომ მე მორწმუნე ვიყავი. და იქაც ჩემს ხერხს მიმართე ლოცვას და მე ვთხარი უფალო გამოიყვანი აქედან საოცარი ის იყო რომ 4 months of interrogation 4 თვე ინტენსიური დაკითხვა მომიწვეს შემდეგ სასამართლოზე მომიყვანეს და 10 წელი და პლუს 5 წელი მომისაჯეს უცნაურობა ის იყო რომ 3 დღის შემდეგ მე სიზმარი ვნახე და სიზმარში მე გარეთ ვიყავი ლონდონში What I recognized was the Easter Convention. და ესეთი აღმოსავლური კონვენცია, აღმოსავლური შეკრებას ეძახიან, სადაც 10000 კაცი იკრიბება ხოლმე და იქ საუბრობდი მე ჩემს დაკავებაზე. არა და სულ 3 დღის წინ მომისაჯეს. ამას როგორ ავხსნიდი? მივმართე ისევ ლოცვას. და ვაგრძელებდი ლოცვას. Now after I've been there for 9 months. 9 თვე გავიდა. I'm a professional smuggler. Come on, look. მე ვიყავი კონტრაბანდისტი, ბიბლიები შემქონდა. And I managed to smuggle my own და ციხეშიც მოვაწყე იგივე რამ და ჩემი საკუთარი ბიბლია კონტრაბანდულად შევიტანე საბჭოთა ციხეში. I'm a professional. პროფესიონალი ვიყავი ამ საკითხში. დღეს ვერ გეტყვით როგორ გავაკეთე ეს, მაგრამ ნუ ასე მოვიქეცი. And when I got my Bible, და როდესაც ბიბლია შემოვიტანე, the verse that I read გადავშალე და პირველივე მუხლი it's in the Psalms. David is ფსალმუნებში მეფე დავითი ლოცულობს და ამბობს რომ მადლობა შევწირა უფალს მრავალ ხალხს შორის და ესეც დამოწმება იყო რომ მე აქედან გავალ სახში ვიქნები აღდგომის დღესასწაულზე but you know I'm a bit cheeky if you understand my language. თუ არ ვიცი გესმით თუ არა მე ცოტა რასაც ვამბობ მე ვამოწმებ ხოლმე და უფალს მეუბრუნდი ისევ. And I said to the Lord, if you can get me out for Easter. მე ვთხარი თუ აღდგომის დღისთვის გამიყვან. ჩემი დაბადების დღე 3 დღით ადრეა. დაბადების დღე მინდა ლონდონში ვიყო. I want another verse in the Bible where you speak about releasing a prisoner from chains. და თუ შეგიძლიათ კიდევ ერთი მუხლით დამემტკიცოთ ეს. და კიდევ ერთი მუხლით წავიგეთ. And I said so I'm going home for my birthday. და but the trouble დაბადების დღეს ვიცოდი რომ სახში ვიქნებდი. I was witnessing to the other people in the prison about Jesus and the power of prayer. საქმე ის არის რომ სხვა პატიმრებსაც ვეუბნებოდი რომ მე გავიდოდი აქედან. And they called me out. And I was in a labor camp. They called me out. They said, Hathaway,
Why are you telling people that you're going ასე home? მითხრეს რომ რატო ეუნები პატიმრებს რომ შენ They სახში said, წახვალ. it's impossible. They showed me the walls 7 meters high. They showed me the guards with the Kalashnikovs. They showed me the და electric მითხრეს რომ fences. ხედავ კედელს დაცვას ვერ გახვალ აქედან. ძალიან საინტერესო Mr. რამე David, you know, ხვდებოდით და what გავაგრძელოთ. you were telling us was very interesting. Could you continue it, please? Well, it's very interesting because there I was in the prison. საინტერესო ის არის რომ მე ციხეში I ვარ would be back in London და at Easter. დაპირება I'd მაქვს say, if ღვთისგან you რომ can do that, I want to go home 3 days early on my birthday. რომ აღდგომის დღესასწაულისთვის მე უნდა ვიყო ლონდონში 3 დღით ადრე, იმიტომ რომ დაბადების დღე 3 დღით ადრე მაქვს. და მიმტკიცებენ ციხეში რომ ეს შეუძლებელია, თუ არ მოკვდები აქედან ვერ I წახვალ. went back to my bed ვერ where I გახვალ was აქედან. working. I cried out to God. და ისევ მიუბრუნდი ღმერთისკენ და უთხარი უფალო, შენ მომეცი დაპირება, ხვალ დაბადების დღე მაქვს და დრო იწურება. და He ისევ said, how do you know you're a Christian? განწყობა და ხმა მესმის, საიდან იცი რომ I said, ქრისტიანი it ხარ? doesn't depend on your feelings მე or ვთქვი ეს emotions. It ქრისტიანობა არ არის depends არ on your გრძნობა, promise of God. You არც said, განცდები, whosoever ქრისტიანობა will დაფუძნებულია call on the name of the სახარებაზე და Lord ღმერთის will be აღთქმებზე. delivered. იმიტომ რომ თუ გენდობი 20 გამთავისუფლდები. minutes passed, 20 წუთი გავიდა and suddenly I got a call from that და same prison guard. ტელეფონზე დარეკეს I რომ just got ავეყვანე a call from the government. You თავრობის are to be წარმომადგენელთან released. და მითხრეს რომ შენ გადიხარ ციხიდან. But they didn't release me. როგორ? მაგრამ მაინც არ გამიშვესო. It wasn't my birthday. არ გამიშვეს იმიტომ რომ მე გულში დაპირება მქონდა რომ დაბადების დღეზე უნდა გამთავისუფლებულიყავი და დაბადების დღე მეორე დღეს Took me to მქონდა. the airfield, put me on an airplane. და And who did I find? მეორე დღეს დაბადების დღეზე გამიყვანეს ციხიდან, მიმიყვანეს აეროპორტში და ჰავარდ ვილსონი, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დამხვდა აეროპორტში, And I რომელმაც flew home to London. პირადად When აწარმოა I checked, it was my birthday. მოლაპარაკება და მან გამიყვანა ციხიდან და ჩემს დაბადების დღეზე მე ვიყავი ლონდონში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან ერთად. Are you strong enough to speak in the convention? მის თვითმფრინავით და 3 დღის შემდეგ კითხეს, სურვილი ხომ არ გაქვს რომ 10,000 ადამიანს ელაპარაკო შენს განთავისუფლებაზეო და ჩემი სიზმარი ბოლომდე ახდა და ვიცი რომ ეს ღვთის ძალის მეშვეობით მოხდა. საოცრება. It's amazing what you're telling us. იცით რა მაინტერესებს? And there's one more thing that I'm interested about, and could you tell me very briefly? I know your life is full with difficulties. You've stared at death many times. Have you ever doubted God? Well, I've never doubted God. ასე ეჭვი არ შემპარვია Because he always ღმერთში. does what he says. იმიტომ რომ რასაც ამბობს ის ღმერთია და შეუძლია რომ My აღასრულოს. healings, the release from the prison. ეს კურნება იყო თუ ციხიდან განთავისუფლება. მე ვიცი რომ ბიბლიის ღმერთი არის სასწაულების ღმერთი. და მე მართლა ვირწმუნე რომ ეს ასეა. და მე რო შემომხედავს ადამიანი 90 წლის ვარ და ჯანმრთელი ვარ. და ღმერთისგან დაპირება მქონდა რომ ჯანსაღი ვიქნებოდი, ჯანმრთელი ვიქნებოდი. და არა მხოლოდ ჯანმრთელი, არამედ მოგზაურობა შევძლებდი. ბიბლიაში ესეთი ისტორია არის ბილყამის და ვირის ისტორია, სადაც ბილყამს უნდა დაეწევლა ისრაელი. და ასეთი სიტყვა ეუბნება წინასწარმეტყველი, რომ რასაც ღმერთი დალოცავს და აკურთხებს, ადამიანი ვერ დაწყევლის მას. და იმ დღიდან ვიცი რომ წყევლა და მტერი ვეღარ გადმოვა ჩემს ტერიტორიაზე. თქვენ ჩამობრძანით საქართველოში You came to Georgia. დარწმუნებული ვარ რომ კიდე And I'm fully convinced that you will come back to us. მაგრამ სიამაყით გავიმეორებ რომ ჩვენ And I want to say this with proudly that you are one of the most tolerant. We are one of the most tolerant nations in the world. So what is your evaluation about Georgia? How do you view Georgia? Well, I feel very strongly. მე ესეთი მტკიცე განცდა მაქვს. That I've spent 50 years, 60 years მე 50-60 წელი მუშაობდი ჯერ ყოფილ საბჭოთა კავშირში, შემდეგ პოსტსაბჭოთა კავშირში, რუსეთი. I'm working in Ukraine.
უკრაინაში შრომობდი. I called the whole of the Ukraine to prayer. ერთხელ უკრაინულ ეკლესიებს ვთხოვე ილოცეთ. Before the war started, და 3 დღით ადრე ვიდრე ომი დაიწყებოდა. every single religious leader, there was მე უკრაინაში შევხვდი ყველა ესეთი კონფესიის რელიგიურ წარმომადგენელს და ესეთი მეც უწინასწარმეტყველე the Russians attack და ვთქვი 3 დღით ადრე მომდე თუ რუსები შემოვლენ პირველი no Russian soldier will enter Kiev რომ რუსებმა ვერ შეძლონ კიევის აღება army comes that you will destroy the Russian თუ army რუსები შემოვლენ თქვენ შეძლებთ რუსული ჯარის განადგურებას ისე როგორც ისრაელმა ეგვიპტელები გაანადგურეს I will not judge that man I said oh God პუტინის მოსამართლე არ ვარ მხოლოდ ღმერთია მოსამართლე და მას შეუძლია განსაჯოს და იცით რომ არ ვერ შევიდნენ კიევში მე ვიცი ღმერთმა ჩამომიყვანა აქ საქართველოში ვიცი რომ ღმერთი სასწაულების ღმერთი და მე ველოდები ვიცი თქვენი ისტორია ვიცი რომ ერთ-ერთი პირველი ქრისტიანული ქვეყანა ხართ ვიცი რომ 500-700 წლით ადრე ებრაელები მიიღეთ ამ ქვეყანაში თქვენ ქრისტესობამდე 700 წლით ადრე და ვიცი რომ ეს ქვეყანა უფრო ძლიერი იქნება და ვნახავთ უფრო მეტ ტოლერანტობას და მე ამაზე ვსაუბრობ ხოლმე ვესაუბრებ სტადიონებზე შეკრებულ ადამიანებს რომ საქართველო გამთლიანდება ისე როგორც უკრაინა არის ერთიანი all these miracles I'm seeing in my life we're going to see here in და ვნახავთ ჩვენ სასწაულებს აქ ამ ქვეყანაში იმედი მაქვს რომ ეს ყველაფერი ასე this is my hope that this is what's going to happen and you are a very interesting person I want to be a friend with you ან მე უნდა ვისწავლო ინგლისური ან თქვენ I need to study English or you'll study Georgian და ბოლო კითხვა. And this is the last question. ჩემი show. What do you think about my show? How do you like my show? I like your show and I want to do some more work but I like you ძალიან მაგრამ თქვენ მომწონხართ უფრო მეტად. You're an interesting man. საინტერესო ადამიანი ხარ, საინტერესო პიროვნება. და მე მჯერა რომ არა მხოლოდ ჩვენი თქვენ უნდა მოგისმინოს ხალხმა. და საქართველოს უნდა მოგისმინოს ორივე. ჩემთვის ეს ძალიან დიდი პატივია. It is an honor for me. It's a great honor for me. I'm being very honest with you and I'm happy, earnestly happy. And I'm fully convinced that we are going to meet again. I really love people. I love my faith. I love God. And every desire that I had, that God has given me those desires, granted me those. And for you being with us, it was one of my desires. Can I just say this? დიდი მადლობა თქვენ. თუ პლებას მომცემთ ერთი რამის თქმაც მინდა. ერთი საჩუქარი, ნიჭი, რასაც ღმერთი თხოვეს, არის რწმენის საჩუქარი, რწმენის ნიჭი. და მე უბრალოდ მინდა ადამიანებს ვთქვა, რომ ჩემი ცხოვრებაც მოწმობაა. ღმერთის რწმენისა, ღმერთს რა შეუძლია თქვენ ცხოვრებაში, თქვენი თავრობის ცხოვრებაში, სახელმწიფოს ცხოვრებაში, ქვეყნის ცხოვრებაში. მე მინდა რომ უბრალოდ რწმენაზე ვილაპარაკო, რომ რწმენა მოქმედებს. დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ტელემაყურებელო, Facebook გვერდის მაყურებელო, ჩემი სტუმარი გახლავთ Facebook listeners, radio listeners. გორდონ, ჰეთევეი. My guest was David Gordon Hethaway. გემშვიდობებით დროებით momával მომავალ paraskevam. paraskevam. Until next Friday.